Welcome to TRB English Insights channel. Today we are going to have the topic Heat and Dust by Ruth Prawer Jabhwala. கதைக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஆத்தர் பத்தி பார்த்துடலாம் வாங்க. Ruth Prawer Jabhwala born on May 7, 1927 in Germany to Polish Jewish parents. அவங்களோட ஃபேமிலி நாசி ஜெர்மனியில் இருந்து இங்கிலாந்துக்கு 1939 ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க. She later studied English literature in London. And in 1951, she married an Indian architect, Cyrus Jabhwala, and moved to India. Ruth Prawer Jabhwala was a celebrated novelist, short story writer மட்டும் இல்ல, she is also a screenplay writer. She is unique in literary history for winning both the Booker Prize as well as Oscars. ஸோ ஒரு முறை இல்லை ரெண்டு முறை ஆஸ்கர் வின் பண்ணியிருக்காங்க as well as she won Booker Prize for her novel Heat and Dust. So after her marriage, she lived mainly in Delhi, which deeply influenced her writing. ஸோ டெல்லியில் தான் அவங்க பெரும்பாலான நாட்கள் இருந்ததால் அங்கே இருந்த இந்தியன் கல்ச்சர் கஸ்டம் இது எல்லாமே அவங்க எழுதுறதுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்திருக்கு. தென் அவங்களோட கதைகள் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்தியன் சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர், ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப், ஐடென்டிட்டி அண்ட் பிலாங்கிங் பற்றி பேசும். நெக்ஸ்ட் அவங்களோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஹீட் அண்ட் டஸ்ட் இந்த இயர் 1975 won the Booker Prize. Esmond in India, The Householder, A Backward Place. இதெல்லாம் அவங்க எழுதின நாவல்ஸ். தென் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸில் பார்த்தோன்னா லைக் பேர்ட்ஸ், லைக் ஃபிஷஸ், ஹவு ஐ பிகேம் அ ஹோலி மதர். As I said before, she is not only a writer, she is also a brilliant screenplay writer. ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா மூவிஸ்க்கெல்லாம் ஸ்க்ரீன்ப்ளே எழுதுவாங்க in collaboration with Merchant Ivory Productions. This is an important question. Then அவங்களோட ஆஸ்கர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, 2 ஆஸ்கர் வாங்கியிருக்காங்கன்னு. எந்தெந்த மூவிக்குன்னு பார்த்தோன்னா A Room with a View in the year 1985 and Howard's End in the year 1992. இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் அடாப்டட் ஸ்க்ரீன் பிளேக்காக ஆஸ்கர் வாங்கியிருக்காங்க. She is considered as a major voice in Indian English literature. டோட்டலாக 23 மூவிஸ்க்கு ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதியிருக்காங்க. Her prolific collaborations with Merchant Ivory Productions, led by director James Ivory and producer Ismail Merchant. And in recognition of her literary achievements, she was appointed as the commander of the Order of British Empire, that is CBE, in the year 1998 and received a joint fellowship from BAFTA in 2002 alongside Ivory and Merchant. First, the terms heat and dust எதை symbolize பண்ணதுன்னு பார்த்துடலாம். Heat here denotes passion, desire and oppression. The heat of India symbolizes intense emotions such as love, desire, attraction and Olivia's passionate relationship with the Nawab. And dust denotes decay, confusion and impermanence. So dust இதெல்லாம் represent பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா decay of relationships and values, the fading of the British Empire as well. Let's move on to the characters. Here first comes our protagonist Olivia Rivers, her husband Douglas Rivers, Nawab of Khatam, with whom she had extramarital affair. Next, the narrator, who is the step-granddaughter of Olivia Rivers, Inderlal, a government servant, Harry Hamilton, Beth Crawford, Tessie Crawford, Marcia Rivers, who is sister of Olivia, Major Menis, who is a political agent to advise Nawab, Mrs. Sanders, Maji, Ritu, Begum, and Chid. Let's explore the major themes. Colonialism and cultural clash. The novel contrasts British colonial attitudes with Indian culture. It shows misunderstandings, prejudices, and fascination between the two worlds, especially through Olivia's relationship with the Nawab. Next is the identity and self-discovery. Both Olivia in the past and the unnamed narrator in the present go on personal journeys. They question their roles, desires, and identities in a foreign land. Next is the freedom versus social constraints. Olivia struggles with the rigid expectations of British colonial society. Her choices reflect a desire for emotional and personal freedom, even if they lead to scandal. Next is East versus West.
The novel explores differences between Eastern and Western values, that is, spirituality versus rationality, tradition versus modernity, and how individuals are caught between them. Next comes the passion and forbidden love. Olivia's relationship with the Nawab represents desire that they face social norms. It highlights the risks and consequences of following passion. Our last theme is time and parallel lives. The story moves between two time periods, showing how the past influences the present. The narrator's experience mirror Olivia's, suggesting history repeats itself in subtle ways. அடுத்த வீடியோவில் சம்மரி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.